ఈవెన్ పర్వర్ట్స్ కూడా జాహ్నవి కపూర్ ఎక్స్పోజింగ్ చూసి ఇంక చాలరా బాబు అనుకుంటారు. Hello guys, welcome to Movie Mechanics. Today is my first review of the movie PEDDI. So, రాత్రి మూవీ చూడడం అయితే జరిగింది around 3:30 p.m. in UK and మాకు సినీ వరల్డ్ మెంబర్షిప్ అనేది ఉంటుంది. So, it's much cheaper for us compared to what it is in India. సో నేనంత ఎక్స్పెండిచర్ పెట్టలేదు కాబట్టి నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా సెపరేట్ గా ఉంటుంది. 600 పెట్టేవాడికి ఒకలా ఉంటుంది, 300 పెట్టినోడికి ఒకలా ఉంటుంది, అసలు ఏ డబ్బులు పెట్టినోడికి ఒకలా ఉంటుంది. బట్ దెన్ మూవీ గురించి కంప్లీట్ గా చెప్పాలంటే ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ మూవీ, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎక్సలెంట్ మూవీ, it's not even an emotional movie. It's just plain boring movie, which is far more dangerous than a bad movie. Intentions correct గా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఇంటెంట్ కరెక్ట్ గా ఉండొచ్చు, వాళ్ళు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో అది కూడా చాలా నీట్ గా ప్రెజెంట్ చేసి ఉండొచ్చు. బట్ దెన్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, ఇఫ్ ద మూవీ ఇస్ నాట్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఇఫ్ ఇట్స్ మేడ్ ఇన్ అ వెరీ లేజీ మేనర్, అది ఎవరికి ఎక్కదు. అండ్ దట్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ పెద్ది. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ పాజిటివ్స్ గురించి చెప్పాలంటే, యాక్టింగ్ విషయానికి వస్తే Ram Charan did his best. This is not his career best performance. Even he did better in Rangasthalam than this movie. But then, movie ki ఏమైతే కావాలో అవన్నీ చేశాడు. You could actually see that on screen. Body VFX, face swapping యూస్ చేస్తున్న ఈ కాలంలో ఇలాంటి డెడికేషన్ పెట్టి చేయడం చాలా అరుదు. And even him choosing this kind of subject with this kind of twist, వాట్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, అది ఆయన చూస్ చేసుకున్న విధానం అయితే చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ శివరాజ్ కుమార్స్ ఎక్స్టెండెడ్ కెమియో, నథింగ్ ఎల్స్ రిజిస్టర్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. బికాస్ ఎందుకంటే ఎవరికి క్యారెక్టర్ రైటింగ్ లో అంత డెప్త్ అనేది ఇవ్వలేదు. దివ్యందుకు ఎందుకున్నాడో తెలియదు. ఈజీలీ సమ్ అదర్ తెలుగు గాయ్ కూడా ప్లేడ్ దివ్యందుస్ క్యారెక్టర్. రావు రమేష్ ఎందుకున్నాడో తెలియదు. అసలు జాహ్నవి కపూర్ ఎందుకున్నారో తెలియదు. అజయ్ ఘోష్ అండ్ దిస్ బిగ్ బాస్ గాయ్ అంబటి అర్జున్ ఆర్ సంథింగ్, ఆయన ఎందుకున్నాడో తెలియదు. తారక్ పొన్నప్ప ఎందుకున్నాడో తెలియదు. రవికిషన్ ఎందుకున్నాడో తెలియదు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒక ప్లే టాయ్స్ గా ఆర్ లేకపోతే సెట్ ప్రాపర్టీస్ గా యూజ్ చేసుకున్నాడు జస్ట్ ఫర్ కీపింగ్ ద ఫ్రేమ్ బ్యూటిఫుల్. అంతేగాని దే డోంట్ రియలీ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్. వాళ్ళకి స్టోరీకి అసలు అవసరమే లేదు. బట్ దెన్ ఏదో ఒక హై క్యాలిబర్ ఆర్టిస్ట్ సినిమాలో ఉండాలని చెప్పి తీసుకున్నట్టయితే ఉంది. అండ్ మ్యూజిక్ సినిమాకి మైనస్ అవుతుంది అనుకున్నా. బట్ దెన్ దాట్ క్లిక్ వెల్. మనం తమన్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కొట్టే లౌడ్ మ్యూజిక్ అలవాటు పడిపోయి are not even appreciating different kind of music that is available to us. Vivek Sagar gani or Jake's Bijoy gani or A.R. Rahman's soundtracks gani ఇవే మనకి ఎక్కట్లా because we are habituated to this loud kind of music. ఈ మూవీకి whatever Rahman did is absolutely fantastic. Especially climax లో వచ్చే ఆ pathos music అయితే it melts your hearts. And there are 4-5 bit songs placed here and there and those two click well. In fact, he's the backbone of this movie. ఇలాంటి మూవీకి రెహమాన్ తప్ప ఇంకెవరిని ఊహించుకోలేము. మిగతా వాళ్ళు చేసినా సరే ఎఫెక్ట్ ఇలా ఉండేది కాదేమో అనిపిస్తూ ఉంది. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ సినిమాటోగ్రఫీ. తెలిసి మాక్సిమం సినిమా అంతా సెట్ లోనే తీశారు. బట్ కొన్నిసార్లు సెట్ లో తీస్తే మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ రత్నవేలు డెడ్, యూ కుడ్ యాక్చువల్లీ సీ హీ యాక్చువల్లీ మేడ్ ది న్యాచురల్ ఆరా ఆఫ్ ఎ విలేజ్ ఆఫ్ దట్ విజయనగరం టౌన్. హీ మేడ్ దట్ ద టౌన్స్ ఆరా ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్. సో అది క్లీన్ గా ప్రెజెంట్ చేయడం అనేది కూడా ఆర్ట్. అండ్ దాట్స్ వై హీ క్లిక్ వెరీ వెల్. ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ బాగున్నాయి. బట్ దెన్ దాట్ కుడ్ హావ్ బీన్ బెటర్ బికాస్ కొన్ని చోట్ల యూ కుడ్ యాక్చువల్లీ సీ ద VFX. You could actually see the VFX not being rendered properly. And కొన్ని CGI shots కూడా they take you out of the story. Especially ఆ క్రికెట్ సీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ బాల్ గాల్లోకి ఎగరడం, ఆల్ దిస్ స్టఫ్ రైట్, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ సీ దట్స్ ఫేక్. సో అది మనకి పెద్దగా ఎక్కదు. అండ్ కమింగ్ టు నెగటివ్స్ ఏంటంటే, యూ కెన్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ ది ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ బుచ్చిబాబు while రైటింగ్ ది స్టోరీ. ఆయన ఒకటి చెప్పాలనుకున్నాడు, ఒక కథ తీసుకున్నాడు. హీ రోట్ ఏ కథ బేస్డ్ ఆన్ ఐడెంటిటీ కోసం మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశాడు అనేది ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఆన్ పేపర్. బట్ దెన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ బోరింగ్. ఎందుకంటే ప్రొటాగనిస్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు, ప్రొటాగనిస్ట్ ఒక గిఫ్టెడ్ ప్లేయర్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ హీఈస్ గుడ్ ఎట్ క్రికెట్. And then by interval he's good at wrestling, and by climax he's good at running. కొన్ని వేల మంది గిఫ్టెడ్ అథ్లెట్స్ వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ సాధన చేసినా సరే they can only achieve up to 1 or 2 games properly, and mostly 1, to be honest, 2 కూడా కాదు. But then whatever the protagonist does in the movie seems very unnatural, very illogical, and కొన్నిసార్లు you actually have to stop watching and start thinking ఇదంతా నిజంగా పాసిబుల్ అవుద్దా. ఎందుకంటే he's jumping from cricket to wrestling to running. I understand all three are physically demanding sports, but then again, all three have different kind of categories. For cricket, you need stamina, and then there's techniques for involved with it. And for wrestling, you need a different kind of technique, you need different kind of training. And for running, you need different kind of stamina and training. అయితే ఒక మనిషి ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నాడు అనేది you can't relate with it. హిందీలో ఒక సినిమా వచ్చింది చందు ఛాంపియన్ అని చెప్పి. అయితే ఆ మూవీలో కూడా ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ పారాలింపిక్ గేమ్స్ అండ్ హీరో ఫేసింగ్ హర్డిల్స్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. అయితే ఆ మూవీలో ప్రెజెంట్ చేసిన విధానానికి ఈ మూవీలో
ప్రెజెంట్ చేసిన విధానానికి చాలా తేడా ఉంటుంది. బికాస్ ఆ మూవీలో అయితే ద హీరో గోస్ టు ఆబ్స్టికల్స్, ద క్యారెక్టర్ గోస్ టు ఆబ్స్టికల్స్, ద క్యారెక్టర్ ఫెయిల్స్, హీ గెట్స్ అప్, హీ ఫెయిల్స్, హీ గెట్స్ అప్, దెన్ ఫైనలీ హీ సక్సీడ్స్. ఇక్కడ హీరోకి అవుట్ సైడ్ సిచ్యువేషన్స్, తన ఇన్నర్ ఫెయిల్యూర్ కంటే, తన లిమిట్స్ ని టెస్ట్ చేసుకోవడం కంటే, ఏదో ఒక సీన్ చూపిస్తారు తన ఏదో లిమిట్స్ టెస్ట్ చేసుకోవడం ట్రై చేస్తారు అది అని చెప్పి, బట్ దెన్ నో వే యూ ఫీల్ దట్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్క్రెడిబుల్. బికాస్ హీరో ప్రతి దాంట్లో గెలిచేస్తా ఉంటే, ప్రతి దాంట్లో ముట్టుకున్నదే బంగారం అయిపోతుంది అన్నట్టు బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటే, యూ వోంట్ బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్ ప్రొసీడింగ్, యూ డోంట్ కనెక్ట్ టు దమ్ ఎమోషనలీ. సో చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే, మూవీ ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉన్నా సరే, మూవీ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉన్నా సరే, మూవీ యొక్క ఇది వాట్ వి కాల్ దట్ మోటివ్ ఎలా ఉన్నా సరే, మనం ప్రెజెంట్ చేసే విధానం బట్టి ఆడియన్స్ తీసుకుంటారు. బట్ దిస్ మూవీ ఇస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ప్లెయిన్ బోరింగ్ మేనర్. 3 hours 10 minutes for this kind of story and 350 crores of budget for this kind of story seems very wrong. నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ మూవీకి 350 crores of budget ఎక్కడైందని చెప్పి. బికాస్ ఫర్ 350 crores you could make a బాహుబలి, ఫర్ 350 crores you could make a బాహుబలి 2. అంటే ఇలాంటి హై స్టాండర్డ్స్ ఉన్న మూవీకి, ఇలా గ్రౌండెడ్ లెవెల్లో ఉన్న మూవీకి ఎందుకు అంత బడ్జెట్ అవుతుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. ఇఫ్ దిస్ మూవీ వుడ్ హావ్ బీన్ మేడ్ విత్ సమ్ లోకల్ స్టార్ కాస్ట్ ఆర్ విత్ మోర్ గ్రౌండెడ్నెస్, ఖచ్చితంగా దిస్ మూవీ వుడ్ హావ్ బీన్ క్లిక్ వెల్. బట్ దెన్ మన ఇండస్ట్రీలో ఉన్న దరిద్రం ఏంటంటే, పీపుల్ వెన్ గివెన్ మనీ దే మిస్యూజ్ ఇట్ అలాట్. కాస్ట్ కటింగ్ ఎక్కడ చేయాలి, దేని మీద ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి లావిష్ ఎక్స్పెండిచర్ చేశారు, అండ్ దెన్ దే కీప్ ఆన్ లూటింగ్ దాట్ ఫ్రమ్ us, and that's very wrong in my opinion. And moreover, Jahnavi Kapoor's role ఏంటి, what kind of role is that? See, I understand the director is trying to portray hero as someone who's very raw in nature, or he's very raw in his feelings, but then that's not the way you present a raw and rustic person. Even perverts kuda Jahnavi Kapoor exposing చూసి ఇంకా చాలా రాబావు అనుకుంటారు. I can understand that he's trying to show her home factor or as a relief to mass audience, but then ఇలాంటి స్టోరీలో అలాంటివి it doesn't click well. పుష్పలో it workout అయింది ఇలాంటివి, because that's a different kind of smuggling story. And ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి you're trying to educate people, you're trying to give people some kind of emotional impact. అలాంటి దాంట్లో when you're trying to show hero as someone who is kind of womanizer, kind of a pervert, that doesn't click well with the audience, and that's what happened, because థియేటర్లో పీపుల్ చెదిరించుకుంటున్నారు ఇలాంటి సీన్స్ చూసి. సో నాకున్న పరిజ్ఞానం బట్టి, నాకున్న మూవీ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి చూస్తే, ఇట్స్ నాట్ అ బ్యాడ్ మూవీ అట్ ఆల్. నైదర్ ఇట్స్ అన్ ఎక్సలెంట్ మూవీ, నైదర్ ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ మూవీ, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ప్లెయిన్ బోరింగ్ మూవీ. ఎక్కడ హైస్ ఉండో, ఎక్కడ లోస్ ఉండో, చాలా ప్లెయిన్ గా సాగుతూ ఉంటుంది. ద సో కాల్డ్ ట్విస్ట్, అది ఇంతకుముందు ఎప్పుడో రివీల్ అయినా సరే సోషల్ మీడియాలో, ఇది ఇప్పుడు అవసరమా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది తప్ప, యూ కాంట్ ఈవెన్ కనెక్ట్ దట్ ఎమోషనలీ. సో ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి ఒక బయోగ్రఫికల్ మూవీస్ లాంటివి తీస్తున్నప్పుడు, ఒక బయోపిక్ లాంటి మూవీస్ తీస్తున్నప్పుడు, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద స్టోరీ, డీవియేట్ అవ్వకుండా. వెల్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నాకు ఒక ఫేవరెట్ మూవీ ఉంది, ఇట్స్ స్పోర్ట్స్ మూవీ, సుల్తాన్. సల్మాన్ ఖాన్ సుల్తాన్ లో కూడా దే క్లిక్ వెల్, బికాస్ అక్కడ కూడా ఒక లవ్ స్టోరీ ఉంది, అక్కడ కూడా ఒక లవ్ ట్రాక్ ఉంది. ఇట్స్ నాట్ స్లీజీ, ఇట్స్ నాట్ డౌన్ ద బెల్ట్, ఇట్స్ నాట్ బిలో ద బెల్ట్, బట్ దెన్ అగైన్ ఇట్స్ ఎంబెడెడ్ ఇన్ టు ద స్టోరీ నుంచి బయటికి తీసుకొచ్చి పెట్టిన సీన్స్ కాదు అవన్నీ. ఇట్ ప్రొసీడ్స్ విత్ ద స్టోరీ. సో అలాంటివి క్లిక్ అవుతాయి. అండ్ వెన్ యూర్ టేకింగ్ audience out of the story, it takes so much of time to bring them back, and dantlo the time runs out, and then you have to work extra hard to bring them into the story. So in fact, second half వచ్చేసరికి there is like, for every 10 minutes there is some series of 10-minute games. అలా ఒక 1 hour దాకా నేను గేమ్స్ చూస్తూ ఉండిపోయాను. It felt like some Olympic rerun. It felt like some Olympic rerun on YouTube. So ఇలాంటివి, these matter a lot while writing movies. So yeah, that's my verdict for Peddi. Thank you for watching. If you do like it, just give me a like and subscribe. Thank you.